màn hình để một lát nữa sẽ có những cái điều mà hay nhất để là chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem. Và cảm ơn tất cả các bạn đã luôn luôn yêu mến Dưa Hấu cũng như tất cả những cái channel mà Dưa Hấu đã tham gia, như là Việt Guns Lovers hay là của như là Holy Light Chapel. Thì một lần nữa Dưa Hấu rất là vui lại trở lại cùng với quý vị trong cái video này. Đừng rời màn hình nhá. Và bây giờ trước khi chúng ta bước vào bên trong á, chúng ta phải coi bản đồ, bởi vì đây như là một cái mê cung, nó rất là rộng mà có rất là nhiều nơi để mà chúng ta phải đi. Hiện tại chúng ta đang ở ngay cái cổng đây, cái cổng chính bước vào đây. Mua vé xong rồi đi vào bên trong. Một lát nữa chúng ta sẽ đi vào, và đây là những cái địa điểm mà như là upper lot. Thì đây là những cái list của upper lot mà chúng ta sẽ có thể đi. Đấy, và bên này, ở bên này nữa, ở bên này nữa là upper lot. Và chúng ta đi thêm một tí nữa, chúng ta nhìn thấy cái này là có thể sẽ nhận ra ngay cái này là khu vực của Harry Potter. Harry Potter thì nó có cái ride and attraction là mấy cái trò chơi. Và chúng ta lại tiếp tục đi vào nữa, chúng ta sẽ phải đi lên một cái cầu thang, cầu thang máy, escalator đi xuống để mà đi xuống cái lower lot. Thì lower lot chúng ta sẽ gặp được những cái địa điểm như thế này, những cái phim mà rất là nổi tiếng như Transformer, The Mummy, rồi rất là nhiều những cái nơi mà chúng ta có thể khám phá được. Và đây là cái bản đồ và chúng tôi sẽ phải theo từng bước trên cái bản đồ này để mà đi cho nó chắc chắn. Một điều là không bị lạc là trước mắt, và cái thứ hai nữa là phải cố gắng làm sao mà đi càng nhiều nơi càng tốt, và khám phá càng nhiều nơi thì càng vui và càng thú vị. Và các bạn đã sẵn sàng cùng chúng tôi đi chưa? Tôi thì sẵn sàng rồi đó. Và ngày hôm nay thì một lần nữa thì Dưa Hấu đang ở tại Universal Studios Hollywood của năm 2020. Rất là vui. Thời tiết hôm nay thì quá tuyệt vời. Đang 72, 75 độ. Rất đẹp. Bước vào cửa phát chúng ta nhìn thấy ngay cái hình ảnh như thế này, tại vì chúng tôi muốn quay lên để cho các bạn biết được là để mà có quá trình làm ra được những cái video thì chúng ta phải cần có một cái người mà quay phim như thế này, một cái người mà chuyên xử lý âm thanh, và đây cái mic đây, và một cái người đạo diễn. Đạo diễn thì phải nói là như thế nào, khi nào cắt, khi nào quay, khi nào tiếp tục và nói là, và thông thường khi mà chúng tôi đi thì phải có một người để chỉnh cái ánh sáng nữa cơ. Như vậy thì make sure là, và chắc chắn rằng thì cái người mà nói hoặc là diễn viên hoặc là tất cả những ai mà lên hình thì phải có những cái ánh sáng tốt nhất và hình ảnh tốt nhất. Đây, chúng tôi quay lại cho các bạn xem. Đó.
phết đấy. Cái đôi giày kìa. Cao. Đây nhân vật nào trong phim nhỉ? Cái gì nhỉ? Frankenstein. Đâu phải Frankenstein. À thế à, đúng không? Hay nhỉ? Go. Công phu panda kìa. Công phu panda kìa. Đó. Hưng lắm. Kìa kìa, Maraska hay là gì kìa? Đây cái chỗ này là khu của Kung Fu Panda này, khu nhà của Kung Fu Panda. Đấy, em xem mấy giờ show đi. Đây là lừa tiên tri à hay là gì đây? Đây là con đăng kỳ của phim gì nhỉ? Giờ mình sang khu nào đấy? Cái này của phim show. À, phim show à? Phim show. À, vợ Trạng Tinh đúng không? Mà được xây dựng những cái cảnh ở trong cái hệ thống trường học như thành phố, những cái đồ ăn, mọi người có thể là được trải nghiệm từ những cái cảnh trong phim, ví dụ như là đây cái ga tàu hỏa huyền thoại chẳng hạn. Đó, cái đường ga phù thủy chẳng hạn, gặp gỡ các cái nhân vật.
Hấu có muốn mua đũa để chỉ không? Chắc phải mua một đôi đũa và chỉ. Cái quan trọng nhất là mua đũa về chỉ, thằng chồng nó có nghe không thôi. Chồng nó không nghe đâu, bây giờ lấy đũa mà gắp nó. Không quan trọng với thế này. Chị gọi nhà bảo vâng là đi chuẩn nhất. Ở trong phố huyền thoại của khu Harry Potter, mình là Tuanhungmuaxuan. Mình cùng với cả Dưa Hấu hôm nay sẽ đưa các bạn đi chơi nhá. Các bạn nhìn này, những cái nhà ở đây được làm với quang cảnh giống hệt như là trong cái bộ phim đó. Những cái ống khói được thiết kế rất là cao, giống như cảnh của nước Anh cổ xưa, có những cái lò sưởi. Và đây là hệ thống nấu thuốc phép, những cái phép thuật trong bộ phim. Cho nên là cần có những cái cụm lên rất là đẹp. Các bạn nào muốn mua thuốc phép không? Thế còn cá nhân mình đi ở đây cũng hơi mệt rồi. Cái đợt này đi cũng hơi mệt nên mình có cái nước phép này. Mình uống cái nước tăng lực thế thôi, nó có 5 tiếng thôi mà mình đủ tỉnh táo để đi chơi cùng mọi người. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chơi nhá. Đấy, những cái trang phục thì rất là được. Có thì họ mua những bộ trang phục giống như trong phim luôn. Tập luyện đũa. Game ở trong này là như thế đấy, phải đi ride đấy. Thôi đi ride đi, mình đi ride đi. Mình sẽ đi thử cái này. Đấy, đây là trang phục của dân chơi của Hogwarts. Đấy. Không sợ đâu. Không. Đó. Đây là trang phục của trong phim. Rất là thích. Đúng, làm như thật. Xem mấy cái núi đá này vật liệu làm bằng gì. Ôi, làm bằng đá luôn đấy bạn ạ. Mọi người thấy này là làm bằng bê tông luôn, xi măng luôn. No bags, no bags, no bags. Single ride.
Một người đi một. Anh ngồi phía trước nhá, em ngồi sau. Đấy. Ok. Tối lắm. Em không thấy gì cả. Phim đây là cái vườn cây này, phải khóa, phải nhốt cái bọn cây này vào, vì cái cây này mọi người nhìn thấy đều có cái khuôn mặt đấy. Khi mà kéo nó lên ấy là trong phim nó sẽ kêu, nó phát tiếng rất là nhức đầu. Đây là cái tai nghe để mà bịt tai lại. Đấy, chúng tôi đang xếp hàng rất là lâu để mà đi vào. Mọi người thấy đấy, rất là đông. Làm rất rêu phong cổ kính. Giống như trong phim. Dumbledore's doing. Thế giới phù thủy. Pretty nasty lot. Perfect for Slytherin then. Làm rất là công phu. Then again, with all these muggles running about, perhaps a dragon is just. You muggle managers, delivering these needs, judging from their most recent efforts.
attention. Get them all on the same page. Do it again. All right. They're paying attention now. Nếu mà khán giả mà không làm theo cái hướng dẫn của người ta sẽ phun nước nếu mà That was good. That was good. Watch this. They don't sound that confident. All right, show me. Show me what you got. That was inappropriate, but that was good. Good. I think they're ready. Is everybody ready? Yeah! Everybody ready? Yeah! Come on, when you're done there, finish up on the ball end. And Jeff, you're up here in the rigging. Mac, you're in the crow's nest. You got the lookout. What? Wasn't even close to you. That was way over here. Ladies and gentlemen, welcome to this performance of Waterworld. This show contains many pyrotechnic effects. For your safety and the safety of the performers, we ask your cooperation in remaining seated during the entire performance, keeping all aisleways clear. Thank you, and enjoy the show. Đây họ vừa mới nói là đây là những cái cảnh quay của cái phim cướp biển. Và họ yêu cầu là khi mọi người ngồi phải ngồi giữ trật tự và không đi lại trên cái lối The polar ice caps have melted, and the continents are deep beneath the waves. The survivors live on these floating fortresses known as atolls in this place called Waterworld. Brave explorers voyage in search of the legend of Dryland, the last remaining on the planet. But the Deacon, maniacal leader of a group of Eden raiders called Smokers, is determined to find Dryland first. He's ensured that no explorer has ever returned until now. It's a woman! Looks like it's Helen! Return signal! Open the gate! Close the gates! Mac, keep a lookout! Helen! Thanks! Without me! It's so good to see you alive! Where have you been? Feast your eyes on this. Future? Yeah. How'd you come up? I've been to dry land. Feathers a myth. No, it's not a myth. I've been there. It's our salvation. We can all start new lives on dry land, but we have to hurry. The Deacon and his smokers are after me. Smokers in the distance! Battle stations! Back! Sound the alarm! Helen, the tower, hurry! Got it. Secure the atoll! We're safe behind these walls. The gates. We're taking it. Go, hurry. See
seaplane! We got a seaplane! Guys, from the south! Get down! Race to the wall! Ready the water cannon! Smoker! Force on the main! Kill those kids! Trapped! He's opening the gates! Stop it! You're too late, brother! Get out of there! Take down! Helen! The gunner! Get on! Now! Cover! Helen! High side! Seaplane, 2 o'clock! Jump! Smoker! Hey! Where do you think you're going? No! Circle the deacon! Hi, I'm Tiger Woods. That would have gone a whole lot further too, but this kid distracted me. No, it's okay. We might need these people. Bag this. That hurt. Walk it off. Brothers and sisters! Do you hear that? Yeah. They are not your brothers and sisters. These are my people! Shut him up. Whoa. Nobody stops me. Oh, yeah. Shut up. Where was I? Thank you. Desolate children! You poor lost souls on this big floating piece of sheet metal. The provider has spoken, and he tells me personally that somebody around here knows the way to dry land. Dry land, you're paving and drive it, tax it and tithe it. Sweet Joe Bob, we're going to use it, cruise it, fill it, drill it, and build an 18-hole monument to my beloved self. You'll never find dry land, Deacon. I won't let you. And neither will the mariner. The mariner. Hey, Chuck, shut the gate. You talking about your boyfriend? Your half-man, half-fish boyfriend, the guy that poked out my eye? My boyfriend! So dreamy.
either, girl. Over here, please. Hi. May I offer you a smoke? Wait a minute. I'm not finished talking to you. Don't walk away from me. I'm not your mother. Tell me something. Do you like games? No. You don't? You don't like games at all? I think that's odd, but okay. Guys, what have you got up there? We got an eagle! Goody. And he's got dirt! Is that right? That guy's got a bag of dirt. I need to know the way to dry land! So we're gonna play a game. It's called The First One That Talks Lives. You leave him alone. He doesn't know anything. Good. That makes you the winner. Don't tell that monster anything! Ouch! Monster. This guy's the loser. Drop it. I don't know if they told you about me. It's worse. Anyway, tell me where dry land is, or you will be next. Jet ski approaching at high speed! Hold on to that thought. You got a gun up there, Chuck. He's gone! You mind giving me some details? He's gone under the water! They'll be the Mariner. The Mariner is under the water. Shoot him. I need gunfire right now! Shoot this girl! Shoot this girl! That's just straight. Did I say anybody could leave before this party was over? You're dead? Give me the gun! The gun! The gun! Get that girl from me now! Get it! What are you doing, Samuel? Crying out, man. There's right over here. I can see it and I've got one eye. Make that thing go faster. Tiny! Take this guy's head off. Tear his head off. You missed. Chuck. Never mind. We'll talk later. You're gonna stop playing with her, right? Right? What was that, a bucket? Yeah, you sure got lucky. What did I? You wanna get over here and find out what's wrong with this thing? The girl is getting away! Xem một cái show nó gọi là
special effects show, nên là chúng ta tại nơi đây chúng ta sẽ được theo dõi họ làm cách nào để họ có những cái cảnh quay, những cái cảnh ghép cảnh như thế nào, những cái effect mà họ làm trong cái phim, và cái cách mà họ tạo ra âm thanh rồi kỹ xảo, các thứ rất là hay. Và chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu cái show. So, I'm gonna need your string. We have to unite all the trolls, and if we don't stop her, who will? We're gonna need a battle plan and weapons. Violence never solves a problem. The right order and the right speed. That image came to life to create a magical new world. Making movies on this very location for over 100 years. During that time, it turned out some of the most memorable film moments in the history of Hollywood. Hold on to your butts. From the very beginning, the basic concept of the filmmaking process has remained the same, to make the audience believe that everything you see is real. Today's filmmakers have more tools than ever before. High-tech cameras, super fast computers, but they still rely on a category of effects so distinctive, they're known as special. And the earliest form of special effects are called practical effects, and those are done right on set, right in front of the camera. Our first example of practical effects, models. Check out the opening from Universal's 1933 version of The Mummy. It utilizes miniature effects. You can tell that's a scale model because if you look at the real pyramids, they don't say The Mummy. In 1999, Universal rebooted the Mummy franchise, and the Sphinx from the opening shot of that movie is this actual model right here. And the attention to detail is incredible. That scaffolding, in just a moment, these hieroglyphics. Chris would agree that models are still a great way to fool the camera, right? Absolutely. Another filmmaking technique that fools the camera is the glass mat. In the terrifying film The Birds, the brilliant Alfred Hitchcock had matte paintings created to achieve the eerie look he wanted for the town of Bodega Bay. Take a look. In this literal bird's eye view of the town, the parking lot and the fire are real. Everything else was hand-painted onto a single sheet of glass to create a glass mat that was then placed in front of the lens while they were filming. Later, footage of the birds was incorporated to complete the effect. So we've shown you two forms of practical effects so far. First models and now the glass mat. But there's another category of practical effect that involves performers, not just props. Practical stunts! Did somebody say stunts? Please welcome our amazing special effects show stunt department! Yeah! That was awesome, dude! Robert comes flying down on this side. You got Brian zipping in over here. How come we don't get an awesome entrance like these guys? Because we're wearing nice pants.
You may not recognize their faces, but I guarantee you've seen their work in countless television and film productions, oftentimes doubling for some of your favorite celebrities. Let me give you a quick introduction. Over here we have Fernando J. Huerta. This is Brian Combs, and our stunt coordinator, Mr. Robert Brown. Good to see you guys. Robert, got a question for you, buddy. Is it true stunt performers almost always double for actors when it comes to fights? Oh, absolutely, Chris. Actors do not like getting kicked in the face. Wait a minute. Kicked in the face? Yeah, like this. Oh! Is he okay? Wow! When it comes to staging a fight, the art of illusion is very important. The moves need to be realistic enough to fool the camera without injuring anyone. Then, it's up to the stunt performers to make them look believable. Let me set the scene. Exterior, a dark alley, dead of night. Two nefarious characters lurk about. Ready and action. Not me, him. Hey, man, spare $1. Brian, this is not the type of thing anyone out there should try on their own. That is correct, Mike. You know the sound effects that were added to that scene? The dynamic punches, the dumpster hits? There's actually a term for adding sound effects to movies. That's right, Chris, so we call that Foley. Now, you might know Foley is the process of adding sound effects to movies after they're done filming, but do you know its origins? Jack Foley wore many hats, a silent movie director, writer of westerns, even a stunt double. But when he started doing sound effects for Universal back in the 20s, that's when he really made a name for himself. For over 30 years, Foley worked in Soundstage 10 right here on the Universal lot. And if he couldn't recreate a sound effect in that soundstage, he just went out and got it. Inventing a technique called direct-to-picture, Foley and his small crew would record all of the sound effects for a finished movie in one single take. The synchronization with the movements of that film had to be perfect because one mistake meant they started over from the beginning. And here to help show us that art of Foley, give it up for our first volunteer! From Carson, California, hello, the Correct family, Yeah, welcome, gang, all the way from California. Thanks for making that trip in today. They're gonna help demonstrate how the simple items on this table can be repurposed to sound like something completely different than what you might think. For example, in Foley, a water bottle could be used to articulate the sounds of breaking bones. Something like this, check it out. You kids can try that at home, parents love it. All right, let's see what they have to Foley. It's from the movie Identity Thief, starring Jason Bateman and Melissa McCarthy. Now, while you watch, keep one eye on the scene itself, but make sure you look right next to it at the Universal Foley artists hard at work. Check it out. Now, I have a plan. See? Just like that. Piece of cake, right? Yeah, you guys got this. Quick recap of the sound effects so everyone's caught up to speed. Vanessa, you have the crash box here at the end filled with loud items. When she spins this, it's going to simulate the crash sounds into the bookshelf and over the chair. Birthday girl Ava, you got shoes glued to sticks for all the running in the scene there. Raina, rolled up paper wrapped tightly in tape and a cutting board for the body falls onto the ground. Anthony, boxing gloves on sticks for the throat punch and the face smacks there. And then last but not least, Dan, the cowbell and the mallet for the panini hit to the back of the head. And this is where you, I think, have the hardest one up here, my dear, because you need to make these two pair of handcuffs sound like only one pair of handcuffs. Can you handle the most difficult one? Yeah, of course. You're a mom to all of them. This is going to be easy. Okay, you guys got this. You ready to give it a shot? I love it. You're ready. I know my booth is ready. Let's have Family Foley take one. Quiet on the set. Rolling, sound speeding, and action.
Not bad, but now comes our favorite part. We're gonna take the actual dialogue and music from the scene and now lay over their Foley track we just recorded live. And I'll see if I need to grab you all some applications. So let's line up right here. Turn around, everybody check out these side screens. Get over here and give me your wrist. Okay? Now I have a plan. Sandy. Brennan, it was beautiful! Take a bow! Nicely done! Yeah, right this way. Identity Thief, wonderful Universal comedy over the decades. There it is. Universal's made great films in every genre, but we really left our mark with some of the scariest thriller and horror films. Check it out. Created using very special horror effects. Emerging from the shadows behind me are maquettes of some of Universal's most famous monsters from our classic monster family. Let's take a look. We have Chucky and his ride, Dracula, Michael Myers. Over there, Imhotep the Mummy, Phantom of the Opera, and of course, Mother Bates, the perfect setting to demonstrate a horror effect. Everyone give a warm welcome to Leah. Say hi, Leah! Hi, Leah! Leah was selected because she has a very distinctive scream. Let me show you what I mean. Leah, you've just checked into the Bates Motel. You're shampooing your hair. The shower curtain flies open. There's Norman Bates. How would you scream? Whoa! Wow. Have you been murdered before? Be honest. I guess not. Okay, whatever you say. We saw in that fight scene stunt performers have a very high tolerance to pain. Leah, the question is, do you? Well, Leah, do you? This next demonstration involves movie blood. Does anyone know what Alfred Hitchcock used for movie blood in Psycho? Yell it out if you know. Chocolate syrup is right. Nicely done, man. You win. Knowledge. Yes, it does. See, Psycho was a black and white movie, so they could use chocolate syrup back then. But nowadays, movie blood does have to be much more realistic. Leah, thank you for lending us a hand. Literally! Now remember, kids, do not try this at home, okay? Try it at a friend's house. Yep. Then put it on YouTube. I want to watch. Yeah, okay, hold still. It's going to hurt a lot. Here we are. Ready? And... No, wait. Let's not use the machete. Correct. We're not chopping our arm off with a machete. Check out the side screens. We're using this knife because it's much, much sharper. Perfect. It's okay. You're young. It'll grow right back. I promise. Science. Hold still. On count 3. Ready to go? Ready? 1, 2, 3. Scream! The Hollywood blood knife is completely fake, but the acting was very, very real, especially the giggling at the end. That's my favorite part. Check out the side screen. Here's how it works. It's a false blade. There's a notch cut out for her arm. On the back, that's a bowl full of movie blood. Squeeze it, makes a huge mess. It goes everywhere, but that's okay because Ryan is the one who has to clean it all up. Yeah, unfortunately for me, but fortunately for all of us, we had an amazing volunteer. Thank you. Round of applause for Leah. You killed it, love. Way to go. Oh, shoot. What's wrong? He's gonna help you. You were great. I got blood on my nice pants. I gotta change. He's in big trouble. Take out your phone. Open that up to your camera app. We're going to take a picture with some of Universal's most famous monsters. Standing by as fire extinguishers. Chris, we're ready to fuel. Go right ahead. Jay, are you ready? Brian, are you ready? Fueling. Upon completion of the burn, Brian will move down to this fire blanket where he will be extinguished. At this point, we're looking for thumbs up that he is okay. Thumbs down. That's a sign to get our medical team involved.
This is also an excellent time for me to point out that these are trained stunt professionals using specialized equipment. Not the type of thing anyone should ever think about trying on their own. We're hoping Brian can burn for about 8 to 10 seconds today. That is our goal for this shot. Ready to go. Let's take our lights down, set our clock to 0. This time I do need to ask that everybody please remain seated for the duration of this stunt. Stunt team, whenever you're ready. Thank you, Chris. Jay, are you ready? Brian, are you ready to burn? Ready and action. Lighting. You're lit. Wondering if that's real fire as opposed down front. It got a little warm, didn't it? He says he loves you very much. That's what he said, yeah. Oh, he also said that you guys should go shoe shopping in Beverly Hills tomorrow. You're gonna buy her shoes. He says money is no object. You get what you want. You have only been married for 1 year. You have so much to learn, trust me. What else need outer space? We're going to rear project the back plate of a space station onto the screen behind him. That looks fantastic. And he is not paying attention. Andrea, over here, buddy. Hi. Shoot the movie. All right, we're ready to go. So I want you to take that green bar and move it halfway up. Go right ahead. Perfect. Just like that. Excellent. We got him in outer space. Let's turn it towards the station. Excellent. Andrea, you look very good up there, but do me a favor. Don't touch the wires, okay? You should be balanced. That's not what an astronaut looks like. Can you push your feet down? Perfect. And your shoulders back. Almost. Feet down, shoulders back. There you go. Chin up. Chin up. Yeah! It looks very natural. Good to go. So take your paper. Wave to the planets, Captain! We lost our captain. Hang on. Let's reset for take 2. Feet down, shoulders back. Don't push me. Strong. Show me strong. Love it. We're gonna go this time. Have some fun. Not too fast. Oh, that's too high. Keep it down, straight down. That's not down. Are you mad at your husband? What do you got? We're gonna land you over here today. Look for my hand. Up there. No. Oh, I love you too, bro. He is smiling. It's a very good sign. You're all done, okay? We're gonna unhook. Finger. All right, here we go. I'm gonna take this away from you. There it comes. You're coming out, remember? Feet down. Feet down, shoulders back, chin up, chin up. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm thì bắt đầu là có nhiều những cái chương trình đi tour vào ban đêm ở tại khu vực Hollywood Studio. Tầng hầm sẽ dẫn đến Transformer, The Mummy, Jurassic World and Dino Play. Chúng ta đi vào công viên khủng long.
khủng long. Không khí rất là vui trong này. Tuanhungmuaxuan suốt một cái chuyến đi của một ngày hôm nay chúng tôi đã spend time ở cái Universal Studio Hollywood ở tại Cali. Một ngày thật sự là thú vị bởi vì chúng ta đi được quá nhiều những cái rides, những cái attractions khác nhau. Và có 3 điểm thú vị nhất mà Dưa Hấu muốn các bạn nào mà có cơ hội đến đây thì chắc chắn sẽ phải đi thử. Đó là một, cái đầu tiên ấy, là cái Harry Potter. Chúng ta sẽ được trải nghiệm hết tất cả những cái về 3D, về bay lượn trên không trung, rồi những cái ride bay lên bay xuống rất là thú vị. Tuy nhiên chúng tôi không thể quay được bên trong được tại vì là nó bay nhanh quá và sợ rớt cái máy quay, chứ là không thể quay được. Mấy cả là nói chung là rất là vui. Mà cái thứ hai nữa là mọi người phải thử là cái gì khủng long, cái chỗ khủng long. Tại vì đi thật sự là xoắn mà hồi hộp vô cùng. Tất cả những cái ride hoặc là roller coaster chúng tôi đi ở chỗ cái khủng long rất là hay. Và cái cuối cùng là mọi người phải thử là đi cái mummy, là cái xác ướp. Vào đó cũng mọi người sẽ được thưởng thức thế nào thật sự gọi là hồi hộp, nhịp tim nó đập như thế nào. Tại vì đi lên, đi xuống, đi ngược, đi lui rất là thú vị. Và một lần nữa thì Dưa Hấu muốn cảm ơn tất cả mọi người đã cùng với Dưa Hấu trải nghiệm một ngày hôm nay. Và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những cái điều mà chúng tôi có cơ hội để chia sẻ nữa. Và mọi người nếu mà thích thì nhớ like và subscribe cho chúng tôi nhé, để chúng tôi có những cái động lực để mà làm tiếp những cái video khác cho quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.